Good morning. Today we are going to discuss a problem from limit state of serviceability, that is deflection. Last class we limit state of serviceability, limit state of deflection and crack width എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടിരുന്നു. And today നമ്മൾ അതിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Take down the question. A rectangular simply supported beam of span 5 meter is 300 mm by 600 mm in cross section and is reinforced with 3 number of 20 mm diameter bar on tension side with an effective cover of 50 mm. Determine the short-term deflection due to an imposed working load of 20 kN per meter excluding self-weight. Use M20 grade concrete and Fe415 steel. Okay, here it's given a rectangular simply supported beam ആണെന്നും and span എന്ന് പറയുന്നത് L is equal to 5 meter and the cross section is given, that is width B is equal to 300 mm and overall depth D is equal to 650 mm and is reinforced with 3 number of 20 mm bar on tension side. That means AST is equal to 3 into pi by 4 20 square with an effective cover, that is D dash is equal to 50 mm. Determine the short-term deflection due to an imposed working load. Imposed working load എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ultimate load അല്ല, it is the working load. The imposed load means live load. Okay, so live load of 20 kN per meter, then grade of concrete and steel is given. So as a first step you can write the given details. We already discussed ചെയ്താണ് given details എല്ലാം എഴുതുക. And we are asked to find out the short-term deflection. Short-term deflection ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. For a simply supported rectangular beam, the short-term deflection is given by the equation delta is equal to 5 by 384 into WL raised to 4 divided by EI. And where E എന്ന് പറയുന്നത് Young's modulus of concrete and I means effective moment of inertia. Okay. Then first step നമുക്ക് W എന്ന് കാണാം. W means the total ultimate load and dead load കണ്ടുപിടിക്കാം. Dead load is rho BD and we'll get the value 4.875 kN per meter. Then live load is given in the question as 20 kN per meter. Then total load എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും dead load plus live load എത്ര കിട്ടും 24.875 kN per meter. ഇനി ടോട്ടൽ ലോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ലിസൺ, അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ലോഡ് ഫാക്ടറിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾറെഡി ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഫോർ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റിയിൽ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാണുമ്പോൾ 1.5നെ കൊണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹിയർ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ultimate load is equal to total load into factor 1, not 1.5, it is 1. That's very important. Then we'll get the ultimate load as 24.875. Next, അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് I effectiveൻ്റെ calculation ആണ്. And this equation is given in annex or FOC. Okay, see it's given in annex C of IS 456. I effective is equal to IR divided by 1.2 minus MR by M into Z by D and into 1 minus x by d bw by b, where IR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, cracking moment of inertia. IR is equal to cracking moment of inertia and x means neutral axis depth. Then MR means cracking moment, M means the total bending moment, Z is the lever arm distance, D is the effective depth, BW is the width of web and B is the width of flange. And here നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രം എക്സ് വി വിൽ ഗോ ടു IR. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് or simply reinforced simply supported beam, the x is given by this equation bx square by 2 is equal to MAST d minus x. Okay, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കുക. വേർ M is the modular ratio. Modular ratio എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് the ratio of Young's modulus of steel to the Young's modulus of concrete. അല്ലേ, Young's modulus of steel the value we know it's 2 into 10 to the power 5. Okay, it may not be given in the question. In such cases, you have to take the value of Young's modulus of steel. That is, ES is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Okay, remember that value. If it is not given in the question, you have to apply the same value. Then Young's modulus of concrete. As per IS 456, Young's modulus of concrete
is equal to 5000 root FCK. Okay, as per IS 456 2000, Young's modulus of concrete is equal to 5000 into square root of characteristic strength FCK. FCK for M20 grade is 20 Newton per mm square, and here it is M20 grade concrete, so FCK is equal to 20 Newton per mm square. Therefore, we can calculate Young's modulus of concrete as 5000 into square root of 20. Then you will get the value 8.944. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സെയിം ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബി ഈസ് 300 mm, എ എസ് ടി 3 into pi by 4 into 20 square, and effective depth is 600 mm. On solving, you will get the value of neutral axis depth x is equal to 157.63 mm. Next is a calculation of moment of inertia for cracked section, IR. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു IR means moment of inertia for cracked section, that is given by the equation bx cube by 3 plus mast into d minus x square. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വി നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്, ആൻഡ് ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IR ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2040.41 into 10 to the power 6 mm raised to 4. Next thing is calculation of MR. MR means cracking moment. Okay, cracking moment calculate ചെയ്യണം. And we know MR is given by the equation FCR into IGR divided by YT. Okay, ഈ ഒരു equation വളരെ important ആണ്. It is given in Annex F, Annex C and also, but എന്താണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാം, cracking moment is equal to FCR into IGR divided by YT, where FCR എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, flexural strength ആണ്, and as per IS 456 2000 FCR is equal to 0.7 into square root of characteristic strength, that is 0.7 square root of 20. Then IGR എന്ന് പറയുന്നത് gross moment of inertia, and here it is a rectangular section. Rectangular sectionന്റെ gross moment of inertia IGR എന്ന് പറയുന്നത് it's given by the equation B dq by 12, B dq by 12, where B is 300, D overall depth is equal to 650. Then I'll substitute here. Similarly, YT means D by 2. Okay, YT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D by 2 ആണ്, and you will get for rectangular section YT is D by 2. Then substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get the value of MR as 66.1318 into 10 to the power 6 Newton mm. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൊമെൻറ്റ്. MR കിട്ടി, അടുത്തത് എന്താണ് M അല്ലേ. നമ്മൾ ആ I എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. M മീൻസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഗിവൺ ബൈ WL square by 8. You will get the value as 77.724 kilonewton meter. The next is Z. Z means lever arm distance. Lever arm distance is given by D minus X by 3. And you will get the value as 547.45 mm. Next is BW by B. BW എന്ന് പറയുന്നത് width of web, and for rectangular section we know that BW will be same as B, and you will get the ratio BW by B is equal to 1 for rectangular beam. Okay, next ഇതിന് ഇവിടെ കിട്ടിയ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് I effectively substitute ചെയ്യുക. Substitute ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get the value of I effective as 3250.63 into 10 to the power 6 mm raised to 4, and we have to check whether IR is less than or equal to I effective, which is less than or equal to IGR എന്ന് ഉള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇൻ നോ കേസ് എഫക്റ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഷുഡ് എക്സീഡ് IGR. ഇങ്ങനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് I effective is equal to IGR. ഓക്കെ, I effectiveൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ IR ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്രാക്ഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയുടെയും ഗ്രോസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ IGRൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ആരുടെ വാല്യൂ I effective. അതിലൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ IGR തന്നെ എടുക്കണം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് calculation of short term deflection delta given by the equation. Already നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടതാണ്. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. W ultimate load, L is a span, is Young's modulus of concrete given by 5000 square root of 20. I effective നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വാല്യൂ. You will get the value of short term deflection as 2.7 mm. Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. A T-beam has the following data. It has got an effective width of flange BF is equal to 1600 mm, thickness of flange 120 mm, width of web is 300 mm, effective depth is equal to 600 mm. The main reinforcement consists of 8 bars of 20 mm diameter. The grade of concrete is M20 and that of steel is Fe 450. Determine the short term deflection if it is subjected to a total service load of
40 kilonewton per meter when used as a simply supported beam of span 6 meter. Okay, ഒരു ടി ബീം സെക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ദ എഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാഞ്ച് വിത്ത് BF is equal to 1600 mm. പിന്നെ thickness of flange, that means DF 120 mm. Width of web BW is 300 mm and the effective depth D is given as 600 mm. പിന്നെ മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് 8 into pi by 420 square 20 FE 415 ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. We are asked to find out the short term deflection if it is subject to total service load. That is total load given as 40 kilonewton per meter and the span is 6 meter. Then by considering all the given data we can draw the figure of T-beam. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആൻഡ് ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then we know that നമ്മളോട് ഷോർട്ട് ടേം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഇനി അഗെയിൻ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തതുപോലെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. For first one, W means ultimate load. Ultimate load is equal to service load into a factor of 1. Service load is given the question as 40 and multiplying by the factor 1 you will get the ultimate load as 40 kilonewton per meter. Then I effective, again equation ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ഈസി, ഈ മീൻസ് യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, IR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. IR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എക്സ് വേണം. എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്ലാഞ്ച്ഡ് ബീം ആദ്യം നമുക്കത് രണ്ട് കേസായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലൈസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫ്ലാഞ്ച്. ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് XU ഈസ് ലെസ് ദാൻ DF എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ് തുടങ്ങുകയാണ്. ദെൻ ഫോർ ദാറ്റ് കേസ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ BF into x²/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു m into AST d minus x. Okay, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ DF. നമ്മുടെ അസംഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ? ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അസംഷനാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്തിനേക്കാൾ അപ്പോൾ കുറവായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് XU is less than DF. അതാണോ എന്ന് നോക്കുക. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ IR എക്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ IR-ലോട്ട് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് DF-നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് IR-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാറും. അപ്പോൾ വീണ്ടും അഗെയിൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം സെക്കൻഡ് കേസിന്. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വെബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ first we are assuming that neutral axis is lying within the flange. Then we are finding out the value of x using that particular equation for that case. Okay, ആ കേസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. And you will get the value of x as 116.525 mm which is less than the flange depth. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? എക്സ് ലെസ് ദാൻ DF ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഡെപ്തിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് IR-ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, IR കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 6005.526 into 10 to the power 6 mm to the power 4. Okay. Next is the calculation of MR. MR calculate ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? FCR into IGR divided by YT. Then YT എന്ന് പറയുന്നത് CG-ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഫ്രം ദ ടെൻഷൻ സൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം YC, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഡെപ്ത്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് CG ഫ്രം ദ കംപ്രഷൻ സൈഡ് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന A1 Y1 ബാർ പ്ലസ് A2 Y2 ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ A1 പ്ലസ് A2. അതിൽ A1 എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഫ്ലാഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ദ ഫ്ലാഞ്ച് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഈസ് വെബ്. A1 എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച് ആൻഡ് A2 ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് വെബ്. ദെൻ first step you have to find out YC. YC means the depth of CG from compression side. Okay, so YC means the depth of CG from the compression side. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? That has got the equation A1 Y1 plus A2 Y2 by A1 plus A2. അതിൽ Y1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ CG-ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ്, അതായത് ഫ്രം ദ കംപ്രഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ടുള്ള CG-ലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ CG എവിടെയായിരിക്കും? ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ CG എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഡെപ്ത് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാഞ്ച് ഡെപ്ത് ബൈ 2, ദാറ്റ് ഈസ് 120/2 ആണ് എന്ത് Y1 എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Y2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ്റെ, ദാറ്റ് ഈസ് വെബിൻ്റെ CG-യും ടോപ്പിൽ
കംപ്രഷൻ സൈഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. വെബിൻ്റെ സി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് വെബിൻ്റെ ഡെപ്തിൻ്റെ പകുതി, ദാറ്റ് ഇസ് 530/2 പ്ലസ് എന്താണ് ആ മൊത്തം ഫ്ലാഞ്ച് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ദാറ്റ് ഇസ് 120 പ്ലസ് 530/2 ആയിരിക്കും y2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, y1ഉം y2ഉം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. y1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സി ജിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കംപ്രഷൻ സൈഡ്. y2 മീൻസ് സി ജി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് വെബ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വെബിൻ്റെ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് വെബിൻ്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വെബ്, ദാറ്റ് ഈസ് 530/2 പ്ലസ് ദ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാഞ്ച്, അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം y2 ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ യൂസിങ് യെല്ലോ കളർ. Then you will get YC as 207.22. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? YT കണ്ടുപിടിക്കണം. YT is the distance of CG from the tension side which is given by overall depth minus YC. Then you will get YT as 442.771 mm. Then next IGR എന്ന് പറയുന്നത് B1 D1 cube by 12 BD cube by 12 plus AY all square AY bar square. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ IGR ഗ്രോസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അതിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫ്ലാഞ്ച് ആൻഡ് 2 കറസ്പോണ്ട്സ് ടു വെബ്. ആൻഡ് Y1 ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Y1 ബാർ മീൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ സി ജിയും നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഐ സെക്ഷൻ്റെ സി ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് Y1 ബാർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഫിഗറിലോട്ട് നോക്കി. You can see here A corresponds, ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ A മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് A corresponds to the CG of that flange only. ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ മാത്രം CG ആണ് A കാണിക്കുന്നത്. Then you can see another CG, that is a net CG. മൊത്തം സെക്ഷൻ്റെ CG ആണ് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. CGയും Aയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Y1 ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, you can see B എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ സി ജി ഓഫ് ദ വെബ്. വെബിൻ്റെ മാത്രം സി ജി ആണ് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫിഗറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലായിരിക്കണം. ദെൻ B ആൻഡ് സി ജി തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? Y2 ബാർ. അപ്പോൾ Y1 ബാറും Y2 ബാറും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. YC YT ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. YC എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം സി ജിയിലോട്ട്, മൊത്തം സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സി ജിയിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് YC. Then A and B, A to CG and CG to B, ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് Y1 ബാറും Y2 ബാറും കറസ്പോണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് IGRൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. IGRൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു? B1 D1 ക്യൂബ് ബൈ 12 പ്ലസ് A1 Y ബാർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് B2 D2 ക്യൂബ് ബൈ 12 പ്ലസ് A2 Y2 ബാർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IGR ആസ് 1.3139 ഇൻറ്റു 10⁻10 mm raised to 4. ഓക്കെ, അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Then MR means FCR into IGR divided by YT. And substitute here all values. You will get the value of MR as 92.9 into 10⁻6. Similarly, you can calculate the value of M. M അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക WL square by 8 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the value of M as 180 into 10⁻6 Newton mm. Next is Z. Z means D minus X by 3. Then here D is overall depth എത്രയാ? 600. X നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് 561.15 mm. Similarly, you can find out BW by BF. BW എന്ന് പറയുന്ന വെബിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്, BF എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 0.1875. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് I എഫക്റ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കിട്ടും 53.85 into 10⁻8 mm⁴. ദെൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക I എഫക്റ്റീവും IRും IGRും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് IR ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, IR ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അതായത് I എഫക്റ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ IRനേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ വാല്യൂ ഓഫ് I എഫക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ IR ആൻഡ് IGR. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് I എഫക്റ്റീവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു IR. ഓക്കെ, let's do this comparison. And if I effective is greater than IGR, also you have to take I effective equal to IGR. Then on substituting all this value, you will get the value of short-term deflection as 4.95 mm. Okay. Then next, one more question. A rectangular simply supported RC beam of span 5 meter is 300 by 650 mm in cross section
It carries a total load of 30 kilonewton per meter over its entire span, out of which 10 kilonewton per meter is live load. The beam is reinforced with 3 bars of 20 mm on tension side at an effective cover of 50 mm. Calculate the deflection at the central span due to shrinkage and creep. And the creep coefficient is given as 1.6. It's given a rectangular simply supported beam on span തന്നിട്ടുണ്ട്, cross sections തന്നിട്ടുണ്ട്. It carries a total load എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് 30 kilonewton per meter over its entire span. ഈ ടോട്ടൽ ലോഡ് 30ൽ ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഡ് ലോഡ് വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 20. The beam is reinforced with 3 bars of 20 mm dimension. Okay, that is AST is equal to 3 into pi by 4 into 20 square with an effective cover of 50 mm. That is D dash is equal to 50 mm. Calculate the deflection at the central span due to shrinkage and creep. Short term deflection alla കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. We are asked to find out the long term deflection, that is deflection due to shrinkage and deflection due to creep. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So it's given in the question. Span is equal to 5 meter, width is equal to 300 mm, depth is equal to 650 mm, and a total load of 30 kilonewton per meter. AST is also given. Then first step, you are asked to find out the deflection due to shrinkage as per Annex C. Deflection due to shrinkage is given by alpha c is equal to k3 psi cx into L square. This is the equation for finding out deflection due to shrinkage. Then k3 യുടെ value എങ്ങനെ കിട്ടുക? K3 means it's a factor that depends upon the support condition, and here it is given the question the beam is a simply supported one. That means K3 is equal to 0.125. Then psi cs is given by the equation K4 into epsilon cs into D. This is equation for psi cs, where K4 means it's a factor that depends upon PT minus PC value, where PT is a percentage of tensile steel, PC is the percentage of compression steel. Then you can find out PT minus PC. Again, PT is given by the equation, that is percentage of tensile steel. PT is given by the equation 100 AST divided by B into D. 100 AST means 3 into pi by 4 into 20 square. Then B is 300 mm, D is 600 mm. On substituting, you will get the value of PT as 0.523. Similarly, you can find out the value of PC. PC means it's given by the equation 100 ASC by BD, where ASC, area of compression steel, here it is not given. Question compression steel onnu illathathu kondu we can say ASC is equal to 0. That means PC is equal to 0. Then you can find out the value of PT minus PC, which is equal to 0.523. Then if the value of PT minus PC is between or condition under that check you will get the value of K4 as 0.72 into PT minus PC divided by square root of PT, and the value should be less than or equal to 1. Then substituting, you will get the value of K4 as 0.5207. Then epsilon, yes, that's the ultimate strain. If it is not given in the question, you can take the value corresponding to IS 456-2000 clause 6.2.4. Then you will get the value of epsilon CS as 0.003. അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി. ഇനി എല്ലാം കൊണ്ട് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? സൈ സി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈ സി എസ് as 2.4032 into 10 to the power minus 7. Then next is the deflection due to shrinkage. Last, alpha cs is given by the equation K3 psi cs L square, where the value of K3 is 0.125. Support condition base that you will get the value of K3. Then psi cs, you have already calculated the value. Then substituting all this value, you will get the value of deflection due to shrinkage. First part, the deflection due to shrinkage as 0.751. Next is deflection due to creep. അടുത്ത സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ deflection due to creep ആണ്. That is given by the equation ACC permanent is equal to AICC permanent minus AI permanent. Okay, this is the equation ACC is equal to AICC minus AI, where first one AICC means you can find out using this equation 5 into WL to the power 4 divided by 384 EC theta into I effective, where W means that is only dead load. Okay, load, W means only dead load, permanent load, that means W means dead load. EC theta means Young's modulus of concrete due to creep. It is given by the equation EC theta is equal to EC by 1 plus theta, where theta is the creep coefficient. Next one is effective moment of inertia.
ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും EC theta തന്നെ എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് for calculating molar ratio also you have to take ES by EC theta. Then you will get the value of EC theta as EC by 1 plus creep coefficient is 1.6. You will get the value of EC theta as 8600.26 Newton per mm square. Then dead load, W means solid dead load, that you will get the value as 20. Then I effective calculate here modular ratio. First modular ratio you will get ES by EC theta. Then you will get the value as 23.255. Then corresponding to this M you have to find out neutral axis depth X, which you will get the value as 231.86 mm. Then you have to find out IR, which you will get the value as 4215.34 into 10 to the power 6 mm raised to 4. Then you have to find out MR. For that, FCR is given by 0.7 FCK, IGR is BD cube by 12 and YT is D by 2. You will get the value of MR as 66.12 into 10 to the power 6 Newton mm. Then the calculation of moment. Again, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക moment calculate ചെയ്യുമ്പോൾ for W you have to only consider dead load. Okay, for calculating the bending moment you have to consider only dead load. That is 20 into 5 square by 8. You will get the value 62.5 into 10 to the power 6 Newton mm. Next Z. Z means D minus X by 3. You will get 522.706 mm. Next BW by B ratio for rectangular beam is 1. Then substituting all these values you will get the value of I effective as 6643.08 into 10 to the power 6 mm raised to 4. Then again compare IR effective and IGR. Then you can take the value of I effective as 6643.08 into 10 to the power 6 mm to the power 4. Then you can calculate AICC permanent. AICC permanent you will get the value as 5 by 384 into W. W means dead load. EC theta into I effective. You will get the value as 2.85 mm. Similarly, you have to find out AI permanent, where it is a short term deflection due to permanent load, then without considering creep. Okay, but a creep in the effect consider cheyunnilla, but munnatadile it is also the short term deflection. It's also the deflection due to permanent load considering the effect of creep, and here we are not considering the effect of creep. മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ AICC we are considering the effect of creep, and in AI permanent we are not considering the effect of creep, and on subtracting both you will get the value of long term deflection due to creep. Okay, then AI permanent M എന്ന് പറയുന്നത് ES by EC, then BX square by 2 X കണ്ടുപിടിക്കുക corresponding that particular value of M. Then IR, you will get the value of IR as 2040.41 into 10 to the power 6 MR calculate ചെയ്യാം. Then here also moment consider ചെയ്യുമ്പോൾ dead load മാത്രം consider ചെയ്താൽ മതി. Then I effective value you will get as 41.80 into 10 to the power 6 mm to the power 4. Then A permanent means you will get the value as 1.741 mm. That is deflection due to creep is given by AICC permanent minus AI permanent. You will get the value as 1.11 mm. Okay, I think this is clear. First deflection we have to calculate both short term deflection, long term deflection calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. The equation is same for rectangular case 5WL raised to the power 4 by 384 EI. ഇനി അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം W എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ലോഡാണ് ലൈവ് ലോഡാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ പെർമനൻറ്റ് ലോഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രീപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു.